Hello Primary 3, how are you? I hope that you are fine and healthy. Today, we are going to learn about life process. Talk about the life process, it means that we can talk about the characteristic of living things. I know that all of you can find many things around you. We can sort things around us into two main groups. The first will be living things and the second will be non-living things. So, do you know why things are called living things? Or what's the difference between living things and non-living things? We can find the answer when we learn about the characteristic of living things. The first characteristic is living things need food and water. Food and water are converted to energy. Jadi, makanan dan minuman dapat diubah menjadi energi. Human and animals need energy to move and grow. Manusia dan hewan membutuhkan energi untuk beraktivitas dan juga bertumbuh. How about plants? Plants need food to grow, and plant also can making food by itself that we call photosynthesis. Sedangkan untuk tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertumbuh. Tumbuhan juga bisa membuat makanannya sendiri, yang biasa kita sebut dengan fotosintesis. The second, living things need air to breathe. Like human need oxygen to take a breath. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas, seperti manusia yang membutuhkan oksigen untuk bernafas. The third is living things can move on their own. Like us, we can move by ourselves. But when we look at maybe a robot, we can find that they can move by battery. Makhluk hidup juga dapat bergerak sendiri, seperti kita. Berbeda dengan robot yang dapat digerakkan jika menggunakan baterai. The next, living things can grow. Selanjutnya, makhluk hidup juga dapat bertumbuh. Like all of us, start from baby, and then we can grow until maybe grandma and grandpa. The next characteristic is sensitivity. Living things are sensitive to change around them. Living things can respond to this change. Jadi, makhluk hidup juga adalah makhluk yang sensitif atau yang peka terhadap rangsangan. Sehingga jika ada sesuatu yang berubah atau sesuatu yang terjadi, makhluk hidup dapat merespon perubahan tersebut. Misalnya, saat kita berjalan lalu kemudian mata kita terkena cahaya matahari, kita akan segera menutup mata kita. The next is excretion. Do you know? Living things produce waste materials in their bodies. Jadi, makhluk hidup juga menghasilkan zat sisa dari tubuhnya. What is the example of waste materials? In our body is like a sweat. Jadi, di dalam tubuh kita, contoh zat sisa adalah keringat. Okay, and the last one will be reproduction. Reproduction is a process in which a young is produced from its parents. Jadi yang terakhir yaitu reproduksi, atau yang kita sebut juga dengan berkembang biak. Berkembang biak yaitu proses untuk menghasilkan keturunan. Nah,
proses ini dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia. All these activities above are important to keep living things alive. We call these activities life process. Jadi, semua aktivitas di atas atau ciri-ciri yang tadi disebutkan sangat penting untuk makhluk hidup yang kita sebut dengan proses kehidupan. So, if we find a thing has the characteristic above, we can sort it to be a living thing. And the other one without this characteristic is non-living thing. Now, let's finish your worksheet. Please identify the living things. You can circle it. And then don't forget to write in the reason why you choose the things to be a living thing. Okay? Thank you.